Hello? Hello? Ian, how are you? Hello, guys. Can you hear me? Hello? Can anyone hear me? Luke, can you hear me? We can hear you. Oh, thanks, Brian. So I think I will wait up to 5:05 so that I allow like some more 2 guys to join in. So Wewe uko? Serious. Ati? Ian, unanisikia? Like nimesikia sauti ya Brayo. Ian, can you hear me? Brayo, how are you? Brian, how are you? good. How are you? That's good. Seems like Ian is having maybe problems with the, but it's okay, it's okay. I can start maybe, and then the rest will join us as we continue. I wanted maybe like, let me check kitu kidogo hapa.
Okay, ni sawa. Let me just start tukiwa tu hivyo, and then the rest will join us. The rest will join us as we continue. Luke, welcome. How are you, Luke? I hope I'm pronouncing your name well. How are you? I think there is some network problem with Luke, but no problem. Let's continue. First, ninaitwa Gikunda, Gikunda Mbiriri. I've been writing code since 2018, but as a web developer, I've been writing since 2019. 2019 ndo nilikuwa na code kutoka 2018, but 2019 is whereby I started now doing serious web development. Nikaanzia na framework, sasa vitu kama front end, back end hivyo. Maybe wengine wetu hapa we are just getting started, because this class I'm doing this class I'll be doing introduction to web development. Na alafu I'll be discussing also the roadmap yenye tulikuwa tumetumiwa kwa group, roadmap ya the path that you have to follow to join become a full stack web developer. Ruben, welcome. How are you? Karibu Ruben, welcome. Ninataka kuanza, so first ninataka kuanza na kudefine web development. Nilikuwa nataka ikuwe interactive session, sijui mbona nasalimia wase and then no feedback, but ni sawa tu. Mwenye anaweza kuongea, you can intervene and say something. Brian, I think speaker yako iko fiti. You can be utakuwa unaweza ingililia katikati ukiwa na swali uulize or comment. Na mwongea Ian, maybe kama yeah. Na Ian na Ruben, if you can be, mnaweza kuwa nice. At least nimepata feedback ya Ian, at least najua tuko pamoja sasa manze. Like si ati mse amewasha tu ameacha tu ikiwa hapo na thank you for that. Ruben, uko fiti? You can also chat in the hapa kwa message hapa chini. You can chat hapo uniambie tuko pamoja, ndo nijue tuko pamoja. So web development imedividiwa into two. Kuna front end na back end. Na web ni broad sana cause wase usema, like I'm doing introduction today, so I want it to be an interactive and an interactive session as we discuss what basically web is. Ninataka welcome, this is Dennis. Dennis, niaje Deno? Dennis, how are you? Okay, ni sawa. Akisort speaker yake ataongea. So nilikuwa nataka kudiscuss basically introduction ya web. Web ni broad. The websites zinakuanga diverse. Kuna company websites zenye ni basically presentation peke yake, kama company websites zenye zinakuanga na home, about nini. Na hizo ni websites zenye mmeona. Kuna websites zenye zinakuanga kama e-commerce, kama Jumia, zina serve functionality ya kuuzia wasee vitu. And then I also wanted to inform you guys that web iko kila mahali. Even as you develop a mobile application, utahitaji web kutengeneza kitu kama admin dashboard. Unaona ukiwa unatengeneza kitu maybe like a booking application that you can use to book like an application to book like flights and to reserve hotels for maybe your clients or something like that. Your customers will be using the application to book or reserve spaces in maybe like a restaurant. But you as the owner, you'll not be using an application to monitor the reservations and everything. You'll need a bigger, like a website is a bigger place where you can monitor everything. You can confirm if someone has paid. As in, websites in the diverse, even in IoT, websites are web applications. Now there's a difference between websites and web applications. Websites in easy presentation of peke yake zenye like a company website, but a web application yenye iko na backend na iko na vitu za database. Alafu sasa vitu zenye ziko kwa database zinapresentiwa kwa website. So website yenye imeshikanishwa na backend na vitu za database, as in
information yenye imestoriwa kwa database, website yenye imeshikanishwa na, like I'm trying to use the basic terms ever to explain website, na hope siko fast sana. Like msee anaweza, nikikuwa fast sana unaweza nikatiza uniambie kuna mahali hujaelewa kitu kama hiyo. Website yenye, like a website that is connected to a backend. You see, like an e-commerce site is connected to a backend because there is somewhere where your information is stored, so that when you come to log in, you recognize that you are registered before. And also it has a backend because there is somewhere that the products are stored, the images, the information about the products is stored. That's what makes you to know that that's a web application, because it's a website in the front side where you can see, and in the back you can see there should be the one that you are not seeing is like a database. Yes, a database that you cannot see. That makes it a web application, a complete web application. Lakini websites hizi zingine zenye ni presentational, ni zenye they are just basically presentational, hazina vitu zingine za backend. Wanted to kuelezea tu mjue kuna websites zenye ziko na backend, ziko na vitu za database, na websites zenye ni presentational peke yake. Brayo, kuna kitu nataka kusema, naona kama ume-unmute. And then I want kuna kitu nataka kusema? Okay. Dennis, can you hear me? Yes, I can hear you. Oh, okay. Dennis ni working class. Okay, ni working class, ndo maana nataka, okay, nitampatia chance tu saizi, acha nimalize introduction yangu kidogo in like 5 minutes ndo Deno onge. Okay. So what I wanted to say ni websites ni diverse. Hata IoT vitu kama umetengeneza, for example, kuna time nikiwa long holiday ya first year nilitengenezanga application yenye ina monitor, unaingia kwa gari alafu una swap card alafu inakuambia una swap card, smart card, alafu inalipa fare, alafu inatuma do kwa simu ya mwenye gari kwa M-Pesa yake. That system can run on itself, but inahitaji pia a web application ya kumonitor. Kutoka kwa ile web application mwenye gari anaweza kuwa akiona watu wangapi wako kwa gari, wangapi walipandia wapi, wamelipa pesa ngapi. Hivyo unaweza monitor kwa web application. Web applications as in ziko na websites zina applyiwa in almost every aspect of program of development. Easy development za programming ina applyiwa kwa kutengeneza mobile applications, as in unaweza tengeneza admin dashboard nayo, kutengeneza vitu za IoT kama hiyo ya kumonitor gari, vile unalipa gari, bado unahitaji hiyo admin dashboard. Kutengeneza e-commerce sites, hiyo ni web application. Ukitengeneza presentational website kama ya company, hiyo bado ni website, inatumia technology za web. Like ni diverse, ni web development ndio I think the most diverse field kwa coding na programming in general. So before niendelee ni kusema differences between backend na frontend, na ni demonstrate na website moja, na niseme like leo ninataka tofautishe backend na frontend because hiyo ita define roadmap yetu yenye tutatumia kulani course, na pia niseme software zenye tunahitaji kuinstall. Before niendelee kuongea sana, nataka Deno ongee kwanza. Acha tumkaribishe kwanza ongea, ndio mimi niendelee kutoka hapo. Deno ongea sasa. Yeah, thanks a lot. Mimi naitwa Dennis Mutuma. Umesema mimi ni student ka nyinyi. Niko 5th year School of Engineering. Currently na work under company inaitwa Denian Labs. Denian Labs iko Westlands. Basically ni company tu ina dealing na startups. Kama uko na idea yako, maybe ya software, kuna na various departments. Kama kuna department ya AI, kuna department ya just any idea yenye uko nayo, inakuja wana incubate mpaka wakati wanakupea mpaka resources like devs, any resource kama servers mnatengeneza. Wakati app itakuwa self sustaining, ndio sasa inaruhusiwa go out there sasa on your own. So currently na work under app inaitwa Blow. Blow ni a music platform kama vile Spotify, kama vile Boomplay, kama vile YouTube, where an artist anaweza post ngoma yake, akisha upload ngoma
anapata a voting link, anapata link yenye anaweza share maybe na other members. Then kama maybe unatumia rafiki yako namwambia nivotie, nimetoa ngoma. So basically app ni ya kusaidia upcoming artists. Najua ni ngumu sana ukiwa kama ujulikani, ni ngumu, na uko na ngoma kali, ni ngumu sana uanze ku earn from that money, na sasa kuna pesa ya kurecord vitu kama hizo. So app inasaidia ma content creators kuanza ku earn mapema. For example, ukipata hiyo voting link ukitumia rafiki yako, maybe anakuvotia na 20 bob. Hiyo 20 bob inakuwa credited to the artist. So ukivotiwa na watu 1000 na maybe na 20 bob, naona uko na 20000. Maybe unapata pesa ya maybe kushoot video, basically na support artists. Apart from voting, unaweza tengeneza merchandise. Merchandise ni kama maybe uko na live event na maybe utakuwa na t-shirt. Tuseme kama Sauti Sol wako na event, then wanaweza weka maybe t-shirt na logo yao hapo. Zinapeanwa kwa live events, wanauza, then wanapata pesa. Apart from that, kuna sijui kama mmesikia blockchain. Deno, network yako iko na issue ama bado umemute? Deno umemute. Deno umemute? Hapana, hamnisikii? Ulikuwa umemute. Oh, sasa iko fiti? Sasa iko fiti. Nilikuwa nimeacha wapi? Umesikia mpaka wapi? Blockchain. Yeah, so blockchain ni unaweza uza ngoma yako na crypto. So kutakuwa na coin inaitwa Blow. Kutakuwa na Blow coin, lakini iko pegged kwa kila coin inakuanga na pegging ya something. Yaani ka reference. Vile saa hii kama Kenyan shilling unaweza compare na dollar, kitu kama hiyo. So coin lazima, so kutakuwa na Blow coin, unaweza transfer coins within the platform, unaweza nunua nayo kitu kama hizo. Apart from blockchain, kuna VR, hiyo ni virtual reality. Unaweza shoot ngoma yako kama mtu ameitumia, kama kuna ino hapa anajua virtual reality vile inawaka. Una experience hiyo ngoma nikao uko hapo yani. Unaiona tu in 3D, unafeel nikao uko ndani. Okay, kuna mpaka hiyo VR. So hii project ni ya Waire, kama unajua Waire. Waire ni SEO wetu. Na ako na other investors kama kina Sauti Sol. Hadi leo tumeshinda hapa tuko kwa ofisi bado with a series of meetings. So basically hiyo ndio kampuni yetu inafanya. Kuna very many other projects zenye zinaendelea. Kuna nyingine inaitwa Payland. Payland tu ni fintech. Bali unaweza kopa pesa hapo uende ufanye shopping utarudisha. Kuna nyingine inaitwa Mamlaka, hiyo ni ya kusupport farmers. Kuna ni mingi projects hapa, ni mingi. Kuna Ikoba, hiyo bado ni fintech. So target ya hii kampuni ni incubate about 300 ideas by next year. Kama uko na idea unaweza kuja to pitch your idea. If the idea is good, unaandika terms and conditions, jo maybe ukianza kupata profits, maybe kuna kitu tutapea kampuni. So hii kampuni yetu sasa hivi madev tuko wengi, tuko about 100 kwa hii ofisi, na kuna wengine wanakingi remote. So uzuri wa software development ni si lazima uende kwa ofisi. Hata mimi mtu anaendanga by choice, ama siku kuna maybe meeting, so that's when mtu anaendanga meeting. Ndio hiyo siku naendanga ofisi, lakini mimi na preferanga sometimes kwenda ofisi. But now shule ime resume, I think itakuja next week. So hiyo ndio uzuri wa kuingia kwa software development. It's very flexible, and once you get good at it, it pays off. One of the best paying jobs sahi ni software, na uwezi kosa job kabisa. Hapo ndio world inaelekea. Kila kitu siku hizi inakuwa digitalized na inahitaji software developers. So hii program ni huku tuko na madev wote. Mimi nafanya backend, nafanya web development. Mimi ni full stack web developer, bado nafanyanga Android, but kwa hii kampuni basically nafanyanga web development lakini backend. So kuna mtu wa frontend, mimi nafanya backend. Backend na dealing na kuandika logic hiyo website, databases, servers, vitu kama hizo. So hiyo code yote mimi naandikanga. Natumianga framework
JavaScript. So JavaScript is one of the programming languages among many other kama Python. Kuna watu wengine wanaandikanga zao na Python, unaweza tumia Java, kuna C. Lakini zenye zinatumikanga sana huku ni JavaScript, number 1, number 2 ni Python juu ya department ya AI. So natengenezanga kitu inaitangwa API. Hizo ni vitu zote zenye tutalearn kwa backend. Hiyo ni vitu tu. Backend ni chenye mtu akiinteract na software chenye aonangi behind the scenes. Kama ukiambua, kama ni kwa login page, uambue enter your name, enter first name, second name, enter your password, confirm password. So user akisha enter hivyo afinye submit, ajuangi the logic behind that vile inaenda inastoriwa kwa database. So yote ndio backend ina handle. Frontend ni chenye mtu user ana interact nayo. For example, kama hii button yenye ana interact nayo, kama navigation bar, kama the colors, ndio tunaitanga UI. So kuna kwanga na UI. UI ni hiyo chenye user anaona, the skeleton, the colors, the website, the buttons. Hiyo ndio UI. So hiyo ndio part of the frontend chenye user anaona, backend ni chenye user aoni. I think juu program ni inafaa kurun for 1 year. Hizo vitu zote ndio tunafaa kulearn. I think tutaanza na frontend then backend. About the nimeongelea IT life, nimeongelea software life, iko fiti na inalipanga vizuri sana. Hadi niko na rafiki yangu analipangwa almost $1 million per month. Remote jobs, unajua uzuri wa hii job, unaweza work remotely. Remotely unaweza fanyia kampuni hata US. Unaweza ifanyia kazi then unakuwa unalipwa. Si lazima uende kwa ofisi kila siku. Bora you are good at what you do. Ni very interesting. Now if you want to grow as a programmer, lazima do a lot of practice. Vile mko mnaambiwa high school ukitaka kuiva mathematics, unafanya mathematics kila siku. Huwezi jua kila kitu kwa the world of IT programming. Hata mimi sasa siwezi kila siku ni a learning day. Unaweza ambua ongeze a certain feature na ujue how to handle it. So kila siku ni a learning day. So mtu ana growing tu, as you grow with experience utakuwa una learn very many technologies zenye zinapokama. Alafu programming languages zina evolve with time. Just like vile Kiswahili ina evolve, unapata kuna majina zina come up kama Sheng. So pia programming languages will evolve, maybe wanatoa another version of that language, ni the same but maybe wana fix kitu yenye ama wanaongeza some features to that language. So every day is a learning day. Kila mtu akianza na feeling ni kama ujaiva, but you have to believe in yourself na ufanye hiyo kitu kila siku. So mimi nilianza kucode nikiwa second year, I think ni second year. So hiyo miaka yote mpaka sasa hii. Na mabeshte wangu wote wenye walianza hiyo time, hakuna mtu, kila mtu ana work. So nimewapea example hiyo Alan Juma, kama kila mtu anajua ni rafiki yangu sana, yeye aliachaje kwa third year. Kwa kampuni yetu most of the people wajamaliza shule 90% madev ni ma students na wanalipwa vizuri. So ni hautaikosa kazi ukiwa the IT, ukiwa software. So maybe kama kuna mtu ako na swali. Na swali hapo kwa chat. Acha sijaangalia, acha nione. Sioni chats. Ama nikusomee swali. Ndio natafuta. Natumia simu. Okay, niambie. Anauliza ni jobs gani msee anaweza pata online currently? Hizo zenye unasema wase wanaweza pata online, zenye zinaweza tusaidia kugrow. Sasa wase wenye hawaja advance sana, wase wenye hawajakuwa mapro kabisa. Okay, kwanza kuna website inaitwa Turing. Unaweza ingia turing.com. Unachagua maybe language yenye unajua, kama ni maybe Python ama JavaScript. Kuna test hapo. You do a few tests, then kulingana na level yako, kulingana na score yako, juu atakuuliza maswali na utaenda maybe an interview. Kuna maswali utaulizwa hapo, then kulingana na level yako unaweza pata kazi. So another place ni Stack Overflow. Kama umeicode lazima umepitia Stack Overflow, kuna kwanga na majobs wanaofa hapo. Kama we ni senior level naonanga wakilipa $130K per year, lakini sasa ni ya watu senior. $130K per year maybe ni pesa ngapi?
maybe ni 13 million per month, lakini per year. Lakini kulingana wana specify wanataka mtu entry, kama ni entry level nalipa pesa kidogo, inalingana. Okay, inalingana ina skills zako zenye uko nazo. Another thing, kuna hizo okay, kama mimi niko groups mingi za software dev, watu hutumanga hapo makazi sana. So you just apply, believe in yourself. Kama hiyo technology wamesema hapo natumika, kama ni React, wewe jiaminie tu, just apply. Hata ukienda interview, hata ukifail, it's okay. Hivyo tu. Okay, jobs zote wana specify the requirements. Okay, ni ukweli anasema hivyo, anasema ni ukweli. So nakumbuka Deno akinitia wakati alipata hiyo job, alinitia kazi ya React, and they were basically looking for someone with a beginner experience, na nilikuwa fit React, though nilikataa kwenda interview. Nilikuwa mtamu, lakini next time nitaenda though. Lakini basically Deno anaweza waambia walichukua mse beginner, as in mse ako advanced kabisa, so si lazima ukuwe umecode miaka mingi. I think Deno unaweza waambia alichukua kuchukua mse advanced sana vile, like Yeah. si mse wenye alikuwa na Yes. Like hiyo mse mwenye mna work naye kwa frontend, they were just looking for someone with just experience ya JavaScript kidogo, si ati mse advanced sana. Kwa hiyo so guys, si lazima ukume, si ati lazima uive ufike advanced level sana ndo uanze ku make do. Ina depend na mse juu kami saizi sikuwa na hiyo time, sija plan ku make do sana saizi, lakini juu niko shule, lakini with time nitaanza kufikiria ku make do. Lakini as in wase ukuwa different, unaona Deno na work na bado wako shule, so ni opinion tu ya mse vile anataka. Ni vile unataka. Hata mimi niki apply job, nilikuanga language yenye nilikuanga poa kabisa ilikuanga Python ndo nilikuwa napenda. So vile niliona hii job ya Node.js ni framework yenye sikuwa nimetumia ya JavaScript, lakini nilikuanga na knowledge ya JavaScript. So vile walisema interview ni next week, nilisomea Node.js that week na nikapata job hivyo tu. Then nilikuwa nafanya backend, wakaniambia nitafute mtu wa front end, walikuwa wanataka mtu wa React. Nikaita Peter akasema kwa shule, I think, lakini walikuwa na exams. Lakini hata mtu mwenye vile umesema tu, mtu mwenye tulichukua alikuwa tu amefanya project moja na React, but vile tumesema kila siku ni a learning day. Sasa yako poa sana React juu ukicode tu continuously for 1 month uko tu sawa. Sasa ni ukweli. Ati Peter utaki pesa. Nataka pesa by the way, ni vile nataka pesa, lakini ninataka nipate degree. Okay, msini judge sana. Ninataka pesa, nikipata ingine nitachukua sasa. Ni sawa. Sorry? Uliza. Uliza. Deno, hiyo kampani yenu sasa mnachukua idea mse ikiwa mbichi ama ikiwa imeiva? Any level, okay, unajua unaandikanga proposal. So wanaketingi, unawaeleza your plan, umeandika proposal and how it will make money. Especially now, your part how it will make money. Your project yako itatafuta pesa aje. Wakiona it's a viable idea, nafanya the paperwork, then wanakupea now resources ni kama developer, wana madeveloper wengi. Wanakupea resources kama server zao, every resource yenye utahitaji to start that project. Okay, sasa uko fiti. Ama kuna mse mwingine ako na swali kwa Deno kabla nieleze the difference between backend na frontend vizuri, alafu ni discuss roadmap yetu. Kuna mse mwingine ako na swali kwa Deno? Niangalia hapa kwa kuna mse anasema Charles, welcome. Welcome ni first session yetu. We are just introducing web ni nini. Thanks. Okay, maybe Peter before ni left.
Sema Deno. Maybe niwaambie ukiona code na ufanye just one maybe kama sasa mkianza alafu mfanye React one project. Ufanye wewe peke yako hivyo, yani kufanya practice. Utaifika point unajiaminia, just start applying jobs. Kwanza complete your own project kwanza. Just apply jobs. Kitu kama Safaricom, kama kuna knowledge basic, unaingia kama junior developer. Maybe acha niwapende hizi kampuni kubwa muone maybe how life it is there, sio? Yes. Yeah, ukiingia kitu kama Safaricom na umeiva sema unatafuta developer wa JavaScript. Huko Safaricom we kama ni junior unaingianga na 150,000. Unakuandikia tu contract ya 150,000. Na hiyo ni junior. Hiyo ni sema JavaScript hata umeifanya for 2 months continuously utakuwa tu sawa. Kitu kama Microsoft, hizo ndizo kampuni kubwa. Ukiapply tu job uende Microsoft, wanalipangwa 400,000. Hiyo ni entry level. Na apart from 400,000 unapewa allowances, maybe unapewa kadi ya Total ya gari, hiyo ni fuel allowance ya 40,000. So ukiwezi withdraw juu ni card, tu unaenda tu kwa Total, unajaziwa gari mafuta, ama kama kuna gari ama kama una gari unapewa allowance kama hiyo. So hata kama una gari maybe unaweza enda kwa Total unajazia marafiki wako tank. Hivyo tu, ukijaza tank ni kawa sasa. So kama una gari maybe unakuwa hata unaweza enda wekea mzazi wako. Apart from that unapewa health. Okay, kuna insurance ya health. Hiyo ni up to 10 million. Alafu na kuna other allowances kama gym. Kama ni software dev, most of the time utashinda umeketi behind the computer. So ni good to keep fit. So kuna other allowances kama gym among others. Another thing, hakuna kwenda kwa ofisi. Ukitaka kwenda kwa ofisi una apply. Especially wakati wa corona. So kama Microsoft literally kama ni developer una work from home. Na task ni kidogo tu. Napewa kidogo, si kazi mingi. So EIT you'll never go wrong na software development. Hiyo tu ndivyo naweza sema. So Deno, nikuulize. Yes. Umesema kwa mfano kama Safaricom unaweza apply kama junior developer, ndio? Yes. So for example ka mimi sasa ndo nimejoin shule university, Yes. that is, but Yes. saa nilikuwa nimeanza kujifunza web development earlier Yes. on. Yes. So like naweza apply tu kazi huko Safaricom nikiwa bado shule ama mpaka long holidays? Hata ukiwa shule there is no problem. Actually hata uitishangu papers au uitishangu anything, bora uta deliver your tasks. Okay, unapeangwa tasks. Does not matter kwa wapi. Na maybe jobs mingi wana specifying kama inabidi kuwe kwa ofisi ama si lazima. So utapata most of the time si lazima kuwe kwa ofisi. Bora tu perform those tasks. So okay, they don't inquire about your education background, like umepitia system gani? No. Hata kama uko form 1 na umeadvertise job ya JavaScript na ukopoa JavaScript unachukuliwa tu. They don't look papers. Kama mimi sijaulizwa papers mpaka leo. Wanaulizanga just the skill. Can you do that? I get. Yeah. Asemko, kuna msemo mwingine ako na swali ni papers azina kuna papers zenye utaitisha ukitafuta kazi ya kucode juu code ni skill, na pia tutaonyesha vile ukicode unakuwa una update nini, una upload nini code yako kwa account za GitHub. Kuna application inaitwa GitHub yenye ukicode una upload code yako hapo. Wote mtaenda kutafuta kazi unapatiana account yako ya GitHub, angalia code yenye umekuwa ukiandika over the years ama months ama weeks. Then wanaweza waambia pia yeye aliitishwa account yake ya GitHub. Kila developer anafaa kuwa na account ya GitHub ndo, lakini tutawaonyesha kutengeneza account na installation. Ninataka sasa kurush kidogo juu time ninaona 6 iko karibu kufika na sitaki tupitisha 6. Labda kama kuna msemo mwingine ako na swali ya mwisho kabisa kwa Deno. Sasa before nielezee differences between backend na frontend. Kuna msemo ako na swali yote ya mwisho kabisa kwa Deno.
Sasa kama kofiti kuna kitu ninataka kudemonstrate. Nataka kufanya a small demo ya kuonyesha the difference between backend na frontend. So nitashare screen. Sema Deno. Mimi nataka kurush. Ndio nita leave meeting lakini kutoka next week nitakuwa na nyinyi. Unakuja shule next week? Nakuja weekend. Okay. So nitakuwa na nyinyi, nitakuwa meeting. Deno uko shule gani? Uko shule gani? Si niko tech, niko Moi. Oh, Moi University. Niko Moi University School of Engineering. 5th year. Now umse anajiita HP the host. Okay, ni mimi naitwa Peter, ni mimi host na ni mimi na lead meeting naitwa Peter. Niko tech pia mimi, tuko school moja na Deno. Okay, so nyote wote mnasomea computer science ama? Sawa, tunafanya engineering, to interact more tukipatana juu tutapatana of course physically hapa shule, but for the purposes of hii meeting acha tuendelee na hii discussion ya web kwanza. Okay, sawa. Just tuambie kama unafanya just anything, hata kama uko school of education anywhere, software itambuiwe kama borake wewe fanya, hakuna mtu ataikuuliza ulifanya nini. Fanya tu, nyote mtakuwa tu software, si lazima umefanya computer science. It's a very broad, ni sector broad sana. Kuna mtu hata ataikuuliza hiyo, borake uko na hiyo skill, uko tu sawa. Ni sawa. So Deno ni sawa, tumeshukuru kwa hiyo kwa hiyo talk umetufanyia. So nataka kushare website, web application ya Jumia. Ni demonstrate vitu 2-3 za frontend na backend. Unaona Moragi amejoin. Nimeona Moragi amejoin, karibu. Hi Moragi, nimekuona. So nataka kushare screen nionyeshe. Let me share the screen. Okay. Mnaona screen yangu? Hii ni website ya Jumia. Mnaona screen yangu? Kama mnaona mniambie ndio niweze kuendelea. Mnaona screen yangu? Yeah. So ninataka kuelezea the difference between backend na frontend, alafu to discuss roadmap, and then we talk about a few softwares zenye tunafaa to install. So hii ni website ya Jumia. Basically kuna HTML na CSS kwa web ambazo tutakuja kuziona. Hizo ni za frontend. Like chochote chenye unaona hapa kimetengenezwa. Tutalearn about front-end frameworks kama React yenye Deno ameshinda akitaja, but basically chenye unaona hapa imetengenezwa hadi React bado ina build on HTML. Presentation ya React bado ina build on HTML. So basically chenye unaona hapa ni HTML na CSS imetumika kutengeneza anything that you can see on this screen. Vile jina Jumia imeandikwa, hii button ya search, hii jina account, vile zinaapia hapa, hiyo ni HTML. But the arrangement na hizi colors vile zimearrangewa hapa, colors unaona imewekwa color yellow, black, ukileta mouse ina change color, hiyo inaitwa CSS. Hizo ni HTML, ni markup language ya web ya frontend kuandika hizi vitu zote. Alafu CSS inaitwa cascading style sheets, ni ya kustyle hii website ikae vizuri. Vile unaona imepangwa inakaa vizuri, ni kustyle, kuweka colors, arrangement na kila kitu. So a front-end is basically what you can see here. Anything that you can see bila click button, as in bila functionality yote, anything that you can see kwa screen size hiyo ndio inaitwa front-end. But now when nakuja hapa nina click button kama ya kusign in, ndio hapo backend inaingililia sasa. Kuna mtu mwingine, kuna kwanga kumegawanyishwa kwa team. If you're working in a company to develop a website or a web application, they divide people into 2. Kuna wase wanafanya front end, what you can see, and there are people who do back end, wanaandika code yao in a different place, and then they give something we call API, application programming interface. Ndio maana ukiklik hii button imetengenezwa tuseme kama na HTML, but ukiklik hii button kuna functionality itarun. Hii button imeandikwa sign in, ukiklik kuna functionality itarun. Kuna hiyo functionality
hii button, ukitengeneza button kwa HTML, sasa HTML which is front end, kuna functionality ita run. Hiyo functionality inakujanga kama link. Hiyo ndio backend functionality. Ukiclick hiyo functionality ni kama function, tutalearn functions. Ukiclick sign in inaweza kutrigger okay, my net iko sawa. Unaona imenipeleka kwa login. So hapa nikiweka email na niweke password, hiyo na alafu ni click login tena, ita run functionality ya kuangalia kama hizi email na password zina exist. Hiyo code ya kucheck hiyo code ya kucheck kama hizo vitu zina exist, kama zina match, kama ni password ni correct. Hizo vitu za kucheck kama zina exist kwa database, hiyo code ya kucheck hizo vitu kama ziko ndio backend. But frontend ni basically presentation hivi. But backend ni hiyo functionality za kama login, as in hiyo akili ya website sasa ndio inaitwa backend. Ina deal na vitu kama database where your information is stored, checking if kama details zenye msee ameweka ni correct, bado hiyo ni functionality inashughulikiwa kwa backend. Pia ukiregister kustore hiyo data yako kwa database, bado hiyo ni backend. As in backend iko so diverse, na ukishatengeneza hizo functionalities unazirudishanga, unazipelekeanga watu. Sasa team ya frontend unapeleka kama API. API ni kama links. API tu ni kama vile hii jumia.co.ke, sasa labda inaweza andikwa /login. Hiyo ni API ya kulogin, ndio ina connect yangu na hii button, lakini sasa huwezi ona. But as we continue with na hii program, by the end of the program tutakuwa tumeona hizo vitu zote. Utaelewa vile nikiclick hii button vile ita connect na database na hizo vitu zote. With time tutaweza kulana ku understand the difference. So kitu kingine ninataka kudiscuss ni ile roadmap yenye tulitumiwa. But before niende kwa hiyo roadmap, kwa hizo vitu kidogo nimesema, kuna msee ako na swali? Kuna msee ako na swali kwa hizo nini nimesema? So kama hakuna swali, I also want to discuss hii roadmap yenye tulikuwa tumetumiwa hii hapa. So ukianza web, there are some chats here I want to say if there is anything new. I've seen quite a lot of XML. What does it entail? XML ni kama, okay, XML ni ukitengeneza mobile applications. Ndio HTML ya sasa ndio HTML ya wase wanatengeneza mobile applications. But as we're developing websites, tutakuwa tukitumia HTML. XML ni markup language ya sasa watu wanatengeneza mobile application, Abraham. So someone talking? Kuna mtu anaongea? Ako na swali? Okay, sawa. Nataka kudiscuss hii roadmap yetu. Tutaanza na nini? Tukiresume kutakuanga na sessions 2, moja online kama hii na nyingine physical. So tutaanza na kulearn HTML. HTML ni hiyo markup language tumesema yenye unaandika chochote chenye kimeandikwa kwa website kimeandikwa na HTML. Alafu kama ni colors, positioning, hizo style zote, font size, font weight, hizo vitu zote na arrangement. Generally the arrangement na appearance ya website ni CSS. Hii ni HTML, inamaanisha hypertext markup language. Inamaanisha ni markup language tu ya kuplace vitu kwa website. Alafu CSS ni cascading style sheets, ambayo ni cascading style sheets ni ya kustyle tu. Alafu functionalities kama hizo zenye ninasema ukiclick button inafanya kitu fulani. Hizi mbili si programming languages. Hii ni markup language, hii ni styling language. But this one now is the programming language, inaitwa JavaScript. It is the best for programming web applications. So ukiclick button unataka ifanye nini, unatumia JavaScript kuipatia hizo commands. Na ninajua kama okay, of course kuna wase wameiva hapa na kuna wase wengine wenye ni beginners, lakini tutaona as we progress, sisi wote tutaelewa how a programming language is able to control the entire website.
ndio juu ukiclick a certain link inakupeleka kama kwa about page, inakupeleka aje, utajuaje page imemaliza kuload. Kama vile unaonanga ukienda kwa website fulani ukilogin inakuonyesha loading animation before ikupeleke kwa page nyingine. Utalan vile unaweza predict kama page imemaliza kuload ndio iweze kufungulia page, na uelewe mbona hata tunafanyanga hizo loading animation. Mbona tu usi-click login alafu website ikae tu hivyo until ifungue the next page. Utaelewa, as in JavaScript is so important in programming the behavior of a website. Ukiclick button links, as in the general behavior animations za website pia zinashughulikiwa na JavaScript, though pia CSS inashughulikia kidogo, but JavaScript basically behavior ya the entire website inashughulikiwa na JavaScript. We shall learn tukiendelea. Na kama kuna mtu ako na swali unaweza niambia juu nimeacha nikishare screen sioni chat. So kama uko na swali unaweza niambia tu. Alafu from step 3 ukisha learn hizi tatu, hizi sasa ndo the foundation ya web development. Ukisha learn hizi tatu unaingia sasa kwa frameworks. This one now is hizi unaweza tengeneza basic project kama vile tumesema company website yenye inahitaji vitu mingi. Lakini sasa kama unaenda advanced levels kutengeneza a web application kama e-commerce kama hiyo yenye tumeona ya Jumia hapo, you need React. React is a wanasemanga ni library, but ni easy nikisema ni framework, ni easy nikielezea kama framework, but it's a library because our dictate. Okay, hiyo ni difference yenye tutalearn tukiendelea tukifika advanced levels, but acha niite framework juu ina make development easier. Inakujanga na some packages zenye ziko ndani yake zenye zinakusaidia kufanya kudesign more easily, as in kudesign vitu kama za CSS itashughulikiwa na React in a easier way. Kushughulikia kama programming ya JavaScript vile ukiclick vitu kama buttons ama ukiscroll hizo animations, vitu zote zenye JavaScript bado inafanya, React itakuwa ikifanya in an easier way. A framework is basically there to make life easier for you, na bado itakuwa ikifanya vitu zenye HTML ilikuwa inafanya zote, React will come to make things easier. But hii ndio foundation, ni bila hii huwezi elewa React. But now ukiwa umeelewa hii alafu uelewe React, like a life for you as a dev itakuwa easy. Ndio maana unaona kampani kama ya kina Deno wanatafuta msee mwenye ameiva React, because hadi loading ya React ni faster kuliko msee ametengeneza na hizi. Na pia na React inaitwa Next yenye inaweza fanya page yako ikuwe organic, search engines zinaweza detect haraka. So as in React iko na advantages mingi, ndio maana tutaifunza, na iko one of the leading front-end frameworks. Like as in ndio companies mingi zinatumia React. React is the leading front-end framework, I think, kulingana na statistics zenye zimereleasiwa na GitHub na I think pia Stack Overflow. Alafu after tumelearn hizi tatu, hizi nne, I mean, tutakuwa sawa kabisa na vitu za front-end. By the way guys, I think front-end kulingana na mimi ndio the hardest part. Wase hawajuangi vitu mingi za backend, vitu za database server na nini, but I think hizi ndizo the hardest thing, vitu kama CSS kudesign nini. I think it's the hardest, but si ngumu. Sisemi hivyo niwatishia, ni vile nataka kuambia Node na hizi vitu za database ni easy sana. As in usiogope hizi vitu za backend. So Node generally inakusaidia kutengeneza server. Unajua server ni whereby unaweza, I'm doing just general mbio juu like tutakuja kucover hizi vitu deep. Just inaweza kusaidia kutengeneza server. You know, servers ni mahali tunatuma request. Kama msee akilogin, unatuma request ya kuget hizo details zake na unazicompare. Kuget hizo details zake na kuzicompare na zenye ziko kwa database, na uone kama kuna zenye zina match. As in Node na servers tunatuma request na pia tuna receive responses. Node.js inakusaidia kutengeneza server. Unaweza tuma request ya kuget, kama ni blog application unaweza tuma request ya kuget blogs kutoka kwa database.
As in hii ndio sasa backend inaanzia hapa. Server ni mali unatuma request na ku receive responses. Unaweza tuma request ya ku get a certain piece of data, alafu sasa ikirudishwa inarudishwa kama response. As in servers basically na dealing na response, request na responses. Hiyo ni .js inakusaidia kutengeneza server. Alafu MySQL ni a form of database yenye ni structured database, as in data yenye iko structured in a way, structured as in imepangwa. Kama mimi ni student, una store data ya student, ukistore data ya student unaweza store the name of the student, the school of the student, and the year which the student is. Hiyo ni structured database. Kama MySQL inaweza store data hivyo, na kama students unawastore na hizo vitu tatu, name, year na school yenye yako. In a structured database in future huwezi anza kuongeza kitu kama results za the student kwa properties za student. Hiyo ni structured database inaitwa MySQL, imepangwa hivyo. Tutailearn pia as we progress na tukibuild applications. Alafu MongoDB ni unstructured database. Ni unstructured database. Sasa hiyo ukitengeneza model ya database, ikiwa kama ni student ako na name yake, ako na school yake na ako na year yenye yako, in future unaweza hapa kwa MongoDB unaweza ongezea vitu kama results. As in unstructured unaweza ongezea vitu zingine, unaweza toa vitu zingine, na bado hiyo database itaendelea kurun. But ukialter the arrangement ya structured database, the application ita crash. But in unstructured unaweza alter arrangement yake, and things will just be okay. So that's the difference between the two, merits na demerits. I think tutaziangalia tu as we move on. Pia step number 8 tutawafunza git commands, vile utakuwa ukistore code yako kwa GitHub. Ndio siku yenye utaenda kutafuta kazi. I think kama GitHub yangu ina runningi kutoka 4 years ago, so inaonyesha experience yangu ni ya 4 years tangu nianze kucode. Na kama singeanza kuweka hiyo code yangu 4 years ago, saizi ningeanza kustore saizi, hata niende kutafuta kazi sidhani ningekuwa na proof ya kuonyesha nimekuwa nikicode for 4 years. So wase nimekuwa na issues na net kidogo, lakini nimekuwa na issues na net kidogo.
Hello, ase mnanisikia? Abraham, can you hear me? Yeah, I cannot hear you. Sahi. I'm sorry for that. Network yangu ninatumia network ya fiber na inajizimanga after a while, but nimetengeneza. So I'm sorry for that. Nilikuwa namalizia kuelezea kuna kitu nilikuwa ninaelezea hapa. Nilikuwa naelezea git commands, manze advantage as in git ni kitu important sana kustore code yako kwa GitHub. If you're starting today, manze like in the next session tutafungua kila msee ako na account yake ya GitHub. Anything small you write. Nilianzanga na kutengeneza code ya vitu zenye maybe hadi situmie saizi, lakini experience yangu ina run from 4 years ago, as in inasaidia inasaidia msee akitengeneza day one. So as in inaonyeshanga progress yako over the years vile umeenda ukigrow. Alafu build projects and push on GitHub. Of course, kubuild projects tutakuwa tukibuild from day one, na mtasema project yenye mnataka to build. Kama ni whether tunaweza build project yenye itasaidia community ya Moi, tutatafuta project yenye we shall discuss and see the project yenye it can assist the Moi University community to become a better place. Now I wanted to talk about in 5 minutes I talk about the softwares zenye tunafaa to install. Ndio tukipatana next time mse ako na challenge pia anaweza sema kwa group ameshindwa kuinstall, ndo tumsaidie. However, mse ako na swali kwanza kwa hizo steps 9 zenye nimeongelea, anaweza niambia mali ameona kama kuna kitu yenye haujaelewa, especially kuhusu the difference between front-end na back-end. Haielewekangi juu wase usema front-end ni kitu yenye unaona, back-end ni kitu yenye uoni. So inakuwa ngumu sana kuelezea, but mse ako na swali yenye ninaweza jibu swali in like 2 minutes, alafu in 5 minutes niongelee software zenye zinafaa kuinstaliwa. Nisifanye hii session ikae sana vile. Mse ako na swali kwanza saizi. Any question? Morage, you can say something about the difference between front-end na back-end. Najua umefanya Laravel na umefanya Laravel na of course HTML na CSS. Morage, can you hear me? Yes, I can hear you, Mr. Gikunda. Kuna kitu unaweza sema kuhusu front-end na back-end? I don't think I would add anything much than what you've said. Okay. But what I would say is it's just fun to write code and make things happen. Yeah. Thanks for that. Morage amefanya Laravel. It's a web development framework yenye ina deal web development framework yenye ukifanya Laravel it's an amazing framework, but hatutaicover, but not just it's an amazing framework. It can do both front end and back end in one code base. Hiyo si ati lazima uandike front end side na back end side. It's an amazing framework, but I think hizi zenye tuko nazo, hizi zenye tume highlight hapa ni vizuri kuseparate na as in it's the best. The roadmap yenye tuko nayo ndio the best. It's the best, I think, for us. So from there I want also to talk about ndo next time tukikuja kila mse akue ako sawa, akue ameinstall hizi vitu zote. I want to talk about the softwares that we shall use. So for that I'm going to share the screen. Am I sharing this? No, I'm not sharing. Let me share the screen. I want to go to Chrome and Google. The first software that we are supposed to install in VS Code. This is where we are going to write our code. It's called VS Code. VS Code. It's a text editor. So you just write VS Code. You can take notes and uweze kudownload baadaye. It's a text editor, and it will help you write code for, I think, almost all the programming languages. You can see Python is here, C++, any other language, Java, all the languages, JavaScript, every language is here, and even the frameworks like React,
every language is here in VS Code. So you should install the if you're using Windows, Mac OS or Linux, you install the one that for the operating system that you're using. This one is going to help us in writing code, and it's just a text editor, a text editor that will be helping us to write code. Na itakuwa na functionalities pia za kurun na kudebug and all that. It's an important software for on that note. The other thing that I want you to look at, it's that you create an account ya GitHub. Account ya GitHub, kama unaandika github.com, inafungua yangu juu niko na account na nilikuwa nimelogin, ndio maana imefunguka hivyo. So in ndio account yangu ya GitHub, na this is my GitHub account. So you can see iko na nini, hizi ni projects zenye nimekuwa nikitengeneza over the years. I think there are around almost 50 projects zenye nimekuwa nikitengeneza. Zenye nimekuwa nikitengeneza, these are my projects over the years. Kwanzia hii ndio ilikuwa ya kwanza, it was written in Python until the last one in a presentation nilikuwa nafanya, and then these are mobile applications. So as in this one, you can see this one is 4 days, last updated 4 days ago. And let me see if this account is the one that has yenye inaanzia 4 years ago. Acha nione kama hii ndio iko na one that inaanzia in ya 2019, in ya 2017 December. This one for Python ni ya 2017 December. Sijui kama zinamekuwa 4 years, lakini ni 2017 December. Nasemanga ni 4 years, but sijui kama, I think this is the oldest project. Sidhani kuna account yote iko na code yenye yangu yote iko more than, ilikuwa ya Python, ilikuwa ya nilitumia Python. So guys, unaona ukianzia leo create account yako, hadi ukienda kutafuta kazi, you can show ulianzia nini zako kitambo. So ni vizuri utatengeneza account ya GitHub, and then hii itakuwa topic kivyake vile GitHub inatumikanga, but you can just create an account, and then in a lesson of its own tutawaonyesha vile GitHub inatumika na vile unaweza tengeneza vile GitHub inatumika. So that's something I wanted you to create an account ya GitHub. Na pia Git, kuna ingine inaitwa Git. I think you are taking notes. Kuna ingine inaitwa Git. Hivyo tu, I think Git. Unafaa download pia hii. Guys, mnafaa kuwa mkiandika mahali. So hii, I don't know where you should. Kuna downloads for Windows. No. I think downloads are here. Tatuone. These things nili download kitambo. Your download is starting. Ina download hapa chini. Una click to download, alafu ina download tu yenyewe. But let me cancel juu yangu niko nayo. Iki download, you install, and then kwa lesson discuss vile Git inatumika. Git itatumika kutuma code kwa GitHub, itatumika kuclone code kutoka kwa GitHub, kupull code za watu wengine pia, vitu kama hizo, na kucollaborate. As in, Git itatusaidia sana kuinteract na GitHub kutoka kwa command line interface ya Windows. Command line interface ni hapo ukikuja uandike CMD. Command line interface ni hapo ukiandika CMD hapa. Command prompt. Hii ndio inaitangwa CLI. Msee kisema CLI anamaanishanga command line interface. Hapa naweza andika command zozote zenye ninataka. Commands sets zenye ninataka, like unaweza change folders. Kama hapa naweza andika alafu niweke colon, niweke colon sinanga drive. Ni lapi mpya. Okay, unaweza as in commands mingi, as in, but hizi zitakuwa lessons on their own. Siwezi discuss hizi vitu wakati wa introduction, and hata nifunge. But okay, download to Git, ikae kwa lapi. We shall discuss how we are going to use it. And then something else yenye tunafaa
kwa tumedownload pia ni node, inaitwa node.js. Uende kwa nodejs.org hivyo. Kwa hii website yao ukuje recommended for most users, uklik hapa download. Unaona imeanza kudownload hapa chini. So let me cancel. Okay, haitaacha kudownload but acha tu ni cancel tu hivyo. So unakuja udownload hizo vitu tatu zenye nimesema udownload: VS Code, GitHub, utengeneze accounts. I would like kama okay, I know there are people who are good in programming, juu kuna kina Morage hapa, but kama wewe ni beginner unafaa utengeneze account yako ya GitHub saizi. I don't want to install this for a second time. Do you want to cancel the installation? Yes. Let me cancel this. So download VS Code, ni text editor fiti tutakuwa tukitumia, and you also have you create a GitHub account. You also download Git for Windows if you're using Windows, and then you download Node.js from this page. You download Node.js. Those 4 things will be very important for us in this course. I don't think there is anything else we'll need to install during this web development quote unquote course. Kuna msee yote ako na swali? We are now past time na wasee wako na mipango zingine. Kuna msee ako na swali? Okay, there is a to-do list. Nice. Thanks, Morage. Anyone with a question I can answer before we close the meet? A question? So Peter. Hello Peter. Peter, unanisikia? Sasa nimerudi manze, network yangu sijui mbona inasumbua. I was saying that next time, but next time I don't know why I'm feeling weird. I've been talking in Swahili, but next time I'll be nitapunguza Kiswahili kidogo. Kuna msee ako na comment? Yeah, mimi niko na swali. Okay, sawa. Yeah, so nilikuwa nataka kuuliza what now for us who are very far away from home, hizo sasa physical classes zitakuwa as in how will we benefit? What we will do is we will be, although we'll be having the physical classes, because I think physical classes, but tutavote pale kwa group waseme kama wanataka zikuwe entirely online, because hadi mimi na prefer zikuwe online entirely, but tutavote waseme wakisema zikuwe 50-50 ni sawa. And then hata kama zitakuwa physical, tutakuwa tukiandika vitu zenye tumelearn hiyo day, tutakuwa tukiziandika na code yote, tutakuwa tukiandika class, bado tutakuwa tukiandika, tunaleta kwa group na kila msee aone na learn. But tutaconsult alafu tujue kama tunaweza fanya zote zikuwe online. But ikishindikana tutafanya physical, tutakuwa tuki-update wasee kwa group vitu zenye tumelearn. Tutakuwa tukishare resources zenye tunatumia. Whether a good resource yenye nilitumianga nikiwa beginner kabisa back in the days ilikuwa inaitwa W3 Schools. Ilikuwa fiti sana. Ilinisaidia. Amanze, I was learning kwa simu nikitravel, pia nilikuwa learn CSS kwa simu. You can download that app, inaitwa W3 Schools. For those who are starting out. Tunaona wase kama Ruben, Debbie, wase wako fiti. Lakini hao wase wenye wanaanza, I think W3 Schools inaweza kusaidia sana. Abraham, uko sawa na hiyo response nimekupatia? Jibu nimekupatia? Yeah, niko sawa. Anyone else with a question?
Kama hakuna swali, ninaona kama mkutano inaweza fungwa hapo. Na nimeshukuru sana guys for turning up. Thank you guys for turning up. I think I can close the meeting at that point. We shall communicate in the group when we have the next session. But basically, we plan to be having 2 sessions every week. Email me at for progress of anything, please. Call your group. Okay, let me write your email. Anyone else with anything to say, unaweza sema, because I'm closing the meeting in 1 minute. Guys, thank you for turning up. So let me close.